this discussion, taking part in this discussion. বুঝা গেল? তাহলে এখানেও কি হবে? we have no opportunity for taking part in this discussion. বোঝা গেল? তাহলে কত রকম ভাবে করতে পারি? একটা বক্তব্য আমরা 2-3 রকম ভাবে বলতে পারি। এইবার মনে করো কোনো কিছু করার, যদি এই যে ফরের ব্যবহার আরেক রকম হতে পারে, কোনো কিছু করার সুযোগ যদি বোঝায়, কোনো কিছু করার সুযোগ, সেখানে যদি হয়, সেখানে বসবে অপরচুনিটি টু। সেখানে আমরা কি বসাবো? সেখানে আমরা বলবো অপরচুনিটি to do something. Opportunity to do something. এইবার দেখো, আমি বললাম আমার অপরচুনিটি ফর হচ্ছে সুযোগ, আর অপরচুনিটি টু মানে কোনো কিছু করতে যদি বলা হয়, সেখানে অপরচুনিটি টু আসে। যেমন বললাম আমার টিভি দেখার কোনো সুযোগ নেই, টিভি দেখার কোনো সুযোগ নেই। সেখানে কি হবে? I do not have the opportunity, I don't have the opportunity to watch TV. I don't have the opportunity to watch TV. এইবার দেখো, এই টুটাকে আমরা ফর হিসেবে ব্যবহার করতে পারি। ফর হিসেবে যদি ব্যবহার করি, তাহলে কি হবে? I don't have the opportunity for watching. I don't have the opportunity for watching TV. বোঝা গেল? এবার দেখো, এটাকে আরেক রকমভাবে বলতে পারি, আমার কলকাতার বাইরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। যে কোনো কারণে হোক, আমি বললাম, কেউ হয়তো বলছে যে যা কদিন ঘুরে আয়, বম্বে ঘুরে আয়, যা। আমি কলকাতায় থাকি, আমি বললাম ভাই আমার কলকাতার বাইরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। সেটা আমার নানা কারণে হতে পারে, পারিবারিক কারণে হতে পারে, কাজকর্মের ব্যাপার হতে পারে, আর্থিক ব্যাপার হতে পারে, নানা রকম, মানে কোনোভাবে যে আমি কলকাতার বাইরে বেড়াতে যাব তার কোনো সুযোগ নেই। আমি বলছি আমার কলকাতার বাইরে যাবার কোনো সুযোগ নেই। দেখো, সেন্টেন্সগুলো কিন্তু এই ডু নট হ্যাভ, আই হ্যাভ নট, হি হ্যাজ নট, এরকমভাবে সেন্টেন্সগুলো সবগুলো প্রায় একই রকমভাবে হয়। সুতরাং একটা যদি খেয়াল করে রাখো, সবগুলি করা যাবে। আমার কোনো সুযোগ নেই, আই ডু নট হ্যাভ এনি অপরচুনিটি, আমার কোনো সুযোগ নেই, আই ডু নট হ্যাভ এনি অপরচুনিটি, ঠিক আছে? আই ডু নট হ্যাভ এনি অপরচুনিটি, অথবা আই হ্যাভ নো অপরচুনিটি, অথবা কী হবে? আই ডু নট হ্যাভ এনি অপরচুনিটি, অথবা আমরা কী লিখব? আই
অপরচুনিটি, তখন আর এনিটা হবে, আই হ্যাভ নো অপরচুনিটি, আই ডু নট হ্যাভ এনি অপরচুনিটি। কি কলকাতার বাইরে, টু গো, কলকাতার বাইরে, আউট অফ ক্যালকাটা। বাই দেখো আউট অফ ক্যালকাটা যে বললাম, আমি একটা জায়গায় চাকরি করি, আমার বন্ধুবান্ধব সব বাইরে বিভিন্ন জায়গায় চাকরি করছে, সেখানে বাইরে গিয়ে চাকরি করলে প্রচুর মাইনেও প্রচুর বেশি পাচ্ছে। তা আমাকে বলে, তুই বাইরে চলে যাচ্ছিস না কেন, বাইরে গেলে তো মাইনে করি বেশি পাস। আমি বলি, ভাই আমার কলকাতা বাইরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই, অর্থাৎ অফিস থেকে আমাকে বাইরে পাঠাবে সেরকম কোনো সুযোগ নেই। সেক্ষেত্রে হবে আই ডোন্ট হ্যাভ দ্য অপরচুনিটি, আই ডোন্ট হ্যাভ এনি অপরচুনিটি, আই ডোন্ট হ্যাভ দি অপরচুনিটি। কোনো নির্দিষ্ট সুযোগের কথা যদি বলি, সেখানে আমরা বলতে পারি উই ডোন্ট হ্যাভ দ্য অপরচুনিটি, কোনো সুযোগ নেই, উই ডোন্ট হ্যাভ দ্য অপরচুনিটি টু গো আউট অফ ক্যালকাটা। বোঝা গেল? এবার দেখা যাক প্যাশন ফর। প্যাশন ফর মানে কোনো কিছুর প্রতি বিশেষ আকর্ষণ থাকা, নেশা থাকা। কারো ছবি তোলার নেশা থাকে, কারো বাগান করার নেশা থাকে, কারো বা তাস খেলার নেশা থাকে, তাস ছেড়ে উঠতেই পারে না, কারো হয়তো দাবা খেলার নেশা আছে, কারো হয়তো বা খেলা দেখতে চাওয়ার নেশা আছে। তাহলে এরকম যদি হয় সেখানে প্যাশন ফর হয়। প্যাশন ফর, প্যাশন ফর নেশা। দেখো এই নেশা বলতে কিন্তু বিড়ি সিগারেট খাওয়ার নেশা, দোক্তার নেশা, ড্রাগের নেশা, সেখানে কিন্তু প্যাশন হবে না, সেখানে হবে অ্যাডিকশান। সেখানে তুমি যদি নেশা বলে প্যাশন বলো, তাহলে সেটা কিন্তু ভুল হয়ে যাবে। কোনো মাদক দ্রব্যের প্রতি নেশা, কোনো খারাপ নেশা, সিগারেট খাওয়ার নেশা, এই নেশাগুলোর ক্ষেত্রে হয় অ্যাডিকশান, অ্যাডিক্ট, নেশাগ্রস্ত, সেটা অ্যাডজেক্টিভ, আর অ্যাডিকশান সেটা হচ্ছে নাউন, প্যাশনটা হচ্ছে নাউন। প্যাশন ফর নেশা। ফটোগ্রাফি আমার ছেলের নেশা। অথবা আমি বলতে পারি আমার ছেলের নেশা ফটোগ্রাফি। সেখানে কি হবে দেখো, সেন্টেন্স দু রকমভাবে করতে পারো, প্যাশন ফর, তাহলে আমরা লিখব মাই সন হ্যাজ দ্য প্যাশন ফর ফটোগ্রাফি। মাই সন হ্যাজ দ্য প্যাশন ফর ফটোগ্রাফি। এই সেন্টেন্সটাকে অন্যরকমভাবে করা যেতে পারে। কেমন দেখো, তখন হবে কিরকম হবে, দ্য প্যাশন of my son is for photography. The passion of my son is for photography. আর কিভাবে হয়, আর হতে পারে দেখো, ফর প্রিপোজিশন বাদ দিয়ে আমরা বলতে পারি ফটোগ্রাফি এখানে সাবজেক্ট, ফটোগ্রাফিটাকে সাবজেক্ট করে করেছি। ফটোগ্রাফি ইজ দ্য প্যাশন অফ মাই সন। হলো অফ মাই সন, এটা কি করা যেতে পারে, ফটোগ্রাফি ইজ, এই যে এইটুকু যদি বাদ দেই, ফটোগ্রাফি ইজ মাই সনস, ফটোগ্রাফি ইজ মাই সনস প্যাশন, এরকমভাবে আমি বলতে পারি। তাহলে দুটো হতে পারে, ফটোগ্রাফি ইজ দি প্যাশন অফ মাই সন, অথবা এইভাবে না লিখে আমরা বলতে পারি
ফটোগ্রাফি ইজ মাই সন্স প্যাশন। ফটোগ্রাফি ইজ, এখান থেকে দেখা যাক, ইজ মাই সন্স প্যাশন। বোঝা গেল? এবার একটা দেখা যাক, পিটি ফর। পিটি ফর মানে করুণা করা। পিটি ফর করুণা, পিটি ফর করুণা করা, করুণার উদয় হওয়া। তাহলে বন্যা দুর্গতদের প্রতি আমাদের করুণা হয়েছিল। এই যে করুণা হয়েছিল, তারপরে আমরা করুণা করেছিলাম। আমরা করুণা করেছিলাম। সেখানে পিটি, করুণা, এটা কিন্তু নাউন। এখানে পিটিটাকে আমরা ভার্ব হিসেবে ব্যবহার করতে পারি। যেমন উই পিটিড, পিটিআইইডি, উই পিটিড। অথবা ভুল হয়েছে বোধহয়, এটা হবে পিটিড। কার উপর? পিটিড ফর দ্য বন্যা দুর্গতরা, ফর দ্য ব্লাড ভিক্টিম। ব্লাড বলছি কেন? ফ্লাড ভিক্টিমস। ভিকটিমস। দুর্গতদের প্রতি আমাদের করুণা হয়েছিল, এটা আর কিভাবে পড়া যেতে পারে? এখানে আমরা বলতে পারি পিটি, করুণা, অ্যারোজ, উদিত হয়েছিল। অ্যারোজ, পিটি অ্যারোজ ইন আওয়ার মাইন্ড। এইবার কাদের জন্য? ফর দ্য ফ্লাড ভিকটিমস। ফর দ্য ফ্লাড ভিকটিমস। বোঝা গেল? এই দুরকমভাবে আমরা এটাকে করতে পারি। এবার ধরো আরেকটা দেখা যাক, প্লে। প্লে মানে খেলা, ভার। এইবার প্লের পরে কি কি প্রিপোজিশন বসতে পারে? প্লে ফর, প্লে উইথ, প্লে অফ।